نام صبر از سال خبر نداریم گفت تقریبا 70 ساله است 3 بچه داریم 4 دختر قریم خوشکاو قریم آونیه درختا خشک شد گندم خشک شد آونیه قریم اونتر دپک مشکل داره هیچ چیز نیست مرزی داری مشکله خرج نداری مشکله این هست دیگه این دپک مشکل داره. Sabah lives in the Hazarajat in central Afghanistan, a remote and rugged region also known as the Hunger Belt. It's estimated that about 1.5 million people live here. Most of them, like Sabah, are struggling to cling on to existence. For centuries, the people here, the Hazaras, have coped with isolation, but now a bigger threat has pushed their marginal existences to the brink. A debilitating 5-year drought has shattered livelihoods. Crops have failed, livestock has died. Oruzgan ist rot, rot, rot. Hier leiden die Menschen unter 5 Jahre Dürre. Vorher litten sie unter 2 Jahren Taliban-Herrschaft, einer Blockade rund um Hazarajat, die die Menschen gezwungen hat, alles zu verkaufen, was sie hatten. Und nach den 5 Jahren anschließenden Dürre haben sie noch mehr verkaufen müssen, sie haben sich verschuldet, sie haben nichts mehr zum Essen. Und viele sind schon ausgewandert in den armen Viertel von Kabul oder Herat oder Teheran. قبلا که امی زمین ها آب داشت امی زراعتش زیادتر بود امی استفادهش هم خوب بود امزی که خشکابی آمده و اونا رو همش فروختیم در کوره خوردیم. The drought has had devastating effects on the farmers of the Hazarajat. Families that had once been able to boast orchards of more than 100 almond trees and flocks of dozens of sheep as well as chickens, goats and cows are now selling their last possessions to survive. دیگه زرک نمیرسه که حتما باید پیدا کنیم. اون در کم کم 1 روز گوشنه 2 روز گوشنه 3 روز گوشنه اون در کم کم خرید فروخت کرده میری تیر میکنی دیگه اون برای زمستان هم اون تر دیگه زمستان دیگه کار غریبی نداری اون تر منده ای دیگه یعنی چیزی که از این طرف یک مزدوری غریبی کرده که میره اونمو یک 3 ماه زمستان تیر میکنه واسه بار اون تر تا که علف ملف بلشونه بازی آدم زی علف هم تیر میکنه میمرد. Caritas Germany has been helping people in Afghanistan since 1996, but despite the need, it wasn't until the fall of the Taliban regime that Caritas could gain access to the Hazarajat. Another 4 hours. Caritas program manager François Large and program advisor Mehdi Fazaili have been following up the Caritas projects for the Hazarajat since the start. Both want to see the area recover from the punishing years of drought and persecution. Mehdi, however, has very personal reasons for his interest. Mehdi was born in the Hazarajat. While studying engineering at Kabul University, he joined the protests against the Soviet regime that then ruled the country and was forced to flee to Germany. Ein schönes Gefühl und dass ich in Afghanistan und Hazarajat bin, die Menschen zu helfen. Ganz Afghanistan braucht Hilfe, aber die Hazarajat besonders. Das ist ein wichtigster Grund. Caritas Germany, backed by the United Nations and the EU's humanitarian office, ECHO, has channeled 700,000 euros into Besud and Sharistan districts in the heart of the Hazarajat in a 2-pronged approach: food for work programs and emergency food distributions.
das Einzige, was wir jetzt machen können, ist Nahrung verteilen über den Winter und dann in einem längeren Programm von 2 bis 5 Jahren könnte man Saatgut verteilen, Mikrokredite geben, damit sie wieder Tiere, Schafe, ein paar Hühner kaufen können, um sich selbst zu versorgen, wie in der Vergangenheit. Für mich das Wichtigste ist, also man erstmal die Straßen baut, damit man die Menschen an alle Dörfern, wie sagt man, ernähren zu können. Caritas Germany and its local partners, Madeira, and Development and Humanitarian Services for Afghanistan, or DHSA, have developed 2 road programs. These roads now link more than 10 isolated communities to the main road for the first time ever. Also das Projekt in Koebirun, also vorher war hier keine Straße. Also jetzt die Menschen hatten keine Möglichkeit, so zum Beispiel Lebensmittel hier zu transportieren. Und die haben immer mit Vieh oder Esel gemacht, aber jetzt seit 2-3 Monaten, also dieses neue Projekt, also von Pulibanshui bis hier, also das die erste 12 Kilometer wurde von Madeira und den Rest, also 8 Kilometer von Caritas, wird finanziert. The Food for Work building projects employ close to 5,000 local villagers. In return, they get lentils, rice, oil, sugar and salt for their families. The food is provided by the United Nations World Food Programme and the European Community Humanitarian Office. The Hazarajat is one of the worst areas in Afghanistan for healthcare. Maternal mortality is 5 times higher here than anywhere else in Afghanistan. There's only one hospital in the area, and it's a bone-crunching day's journey away by car. The new road will give people better access to the region's health facilities. Das größte Problem von Afghanistan ist derzeit die Dürre. Es ist aber auch die Sterberate von Frauen nach den Geburten. Und wenn man den Frauen über die Schulen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu bilden, Informationen zu bekommen über Hygiene, Erziehung, wird man in dem Land viel erreichen können. Dieses Land leidet unter der Herrschaft von Männern, die den Frauen und Mädchen keine Ausbildung geben wollten. Und nun werden im ganzen Land Mädchenschulen gebaut und das ist die beste Investition für die Zukunft. Unser Partner, die DHSA, hat uns angefragt, ob wir auch nicht für die Mädchen, die derzeit in den Schulen zum Unterricht gehen, richtige Schulen bauen könnten. Es ist also nicht richtig Nothilfe, aber dank der Finanzierung durch das BMZ, das Ministerium für Zusammenarbeit, kann man auch eine langfristige Perspektive haben.
new schools are being built in the Hazarajat. They all provide primary school education for more than 1,600 girls. However, a high school is now needed for them to complete their education. I hope we will have a lot of projects, not small projects for short term, but also long-term projects, and also the projects which will enable our people to stand on their own feet. That's very important. If you build them a school, well, it will be there for some time. But let us have something for the people which will lead them to a good life, to a better life in the future, which makes them to rely on themselves, on their own potential, on their own power. The people of the Hazarajat still need wells, irrigation canals, new roads, hospitals, clinics and schools. The current Caritas projects are just the beginning. Through us, Caritas Germany can do a lot for these people, not only for the people of Hazarajat, but for the rest of the country. We will sit down together, we will make proposals, and we will find the sort of projects which will help the people. If you had one message for Caritas Germany headquarters back in Germany, what would it be? Well, I would like to tell them that, my friends, thank you very much for what you are doing to us, but that's not enough. That's not enough. We need a lot of assistance, and we are not going to have this assistance forever. We just want enough assistance to enable our people to stand on their feet. Maybe they will pay it back. ای ضرورت ما خیلی ضرورت داریم دیگه. جوی داشتیم که آب نمیرسه، خشکابیه دیگه. خشکابی هم آب نمیرسه. اینا که به دعای باران کشت میکنیم بارک آب شد. راست است تو چه میکنی؟